NJOKI, and that is my sign name. Welcome to our news at 1 p.m. And we want to see how our country has been, including what is happening in the world. And on to our first news item. President William Ruto on Monday morning chaired a cabinet meeting at the Kisumu Stage Lodge. This was the first time cabinet meeting after last week's reshuffle. The meeting discussed a number of important issues, including the state of the economy and security. The holding of the cabinet meeting in Kisumu is seen as a sign of the president's commitment to developing the Nyanza region. Kenyan police and what has been happening and the approvals that have happened in Kenya. And now we focus on our second news item. The deployment of Kenya police officers to Haiti will require the approval of the Kenyan Parliament. This is according to Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki. He said that there will be no shortcuts or violations of the Constitution in the deployment of police to Haiti. The Kenya Constitution requires that Parliament approve the deployment of security officers to any peacemaking mission in the foreign nations. This is to ensure that the deployment is subject to democratic oversight and that the rights of the Kenyan security forces are protected. The United Nations Security Council on Monday last week approved the deployment of international forces led by Kenya to curb escalating gang violence in Haiti. Kwanza itahakikisha tumepeleka ombi hilo katika bunge la Kenya kwa mujibu wa sheria ya Kenya. Kwa hivyo wabunge wa mabunge yote mawili mujitayarishe. Kwa hivyo mimi nataka niwahakikishie watu ya Kenya, hii sio serikali ya shortcut. Usiwe na wasiwasi. Tumejipanga vizuri. Bado tuko na matatizo kidogo kidogo ya kiusalama, lakini wale polisi ambao tutapeleka tutahakikisha kwamba hatutahujumu usalama wetu wa taifa. Tutaweka katika gazeti orodha ya washukiwa wakuu wa ugaidi ambao uchunguzi wetu umeonyesha wao ndio wapangaji wakuu wa mauaji ya wananchi pale Lamu. On to our next news item. Deputy President Rigathi Gachagua now says he will sack around 100 chiefs before Christmas for failing to curb the sale of illicit brew. Speaking in Nandi County during a church service, DP Gachagua said that the chiefs have been lax in their duties and not doing enough to stop the sale of illicit brew, which is a major problem in many parts of Kenya. According to the country's second in command, the chiefs who will be sent home will serve a lesson to others across the country who have also slept on their duties. He said that he is determined to crack down on the sale of illicit brew
and that he will not tolerate any chief who is not doing their job. We have a very big problem. Mambo ya pombe, County Commissioner, well done so far. Lakini bado. 70% you have succeeded. There is still 30%. Please reach out to church leaders and elders. They'll help you in this war. You know, I don't want kufuta machief, but by this Christmas, kama pombe igali iko, I have to sack 10 or 15 chiefs from Nandi waende nyumbani. Na mimi sitaki, kwa sababu si machifu walitupigia kura. It will be very painful for me. I love the chiefs, but I love the young people more. So na nilisema you have to decide kama ni chief atakaa ama ni pombe. Na vile pombe hawezi amua, haina akili, chief ndio mwenye kuamua. So County Commissioner, can you call your chiefs and your village elders in Mbukumu, you have a meeting and you agree. I want before Christmas in the whole country, I want to sack about 100 chiefs. Wakuwe kielelezo kwa wengine wanaleta mchezo walevi. Now you have seen what is going to happen with the chiefs. Chiefs, what are you planning around Christmas? Kindly work and on to and the lucky thing is that we will have people who will stay. On to our next news item. Leaders from Tana River, Isiolo and Marsabit counties have called for unity of residents from the three counties. According to the leaders, unity is key to development and prosperity in the region. Speaking during a fundraising ceremony in Galore, Marsabit County, the leaders led by Marsabit Governor Mohamud Mohammed lauded President William Ruto for considering the region during his appointment and urged residents to support the government in a bid to reap big from the government. The leader said that the three counties share a lot in common, including culture, language, and history, and that unity will help them to address common challenges such as poverty, insecurity, and droughts. Kama watu wa Tana River, Isiolo na Marsabit tuko na mpango. Kama watu wakishirikiana, kila kitu itakuwa rahisi. Challenges ya hapa, maneno ya game reserve, maneno mengine mengi. Kama viongozi wakisimama pamoja, ndio serikali pia itatuheshimu. Tunataka kuona nyinyi mumeshirikiana, mumeshauriana na mnakuwa kitu kimoja. Ndio sababu tumekuja vile tuko kutoka Marsabit, kutoka Isiolo, tuhakikishe nyinyi hapa mumeshirikiana. Now you've heard it yourself. Unity is important for the development and solve all the problems in those regions. On to our next news item. A family in Embu County has received a donation of 450,000 from Boda Boda riders to help bury their kin who has been at the Kenyatta University mortuary for the last 5 months. The family of David Mathenge, who is 73 years, had lost hope of burying their loved one after several fundraising attempts failed. They expressed their gratitude to the Boda Boda riders and other well-wishers for their help. Embu County Boda Boda patron Kenjava Mwaneki said that it was unfortunate. They said that it was unfortunate that the body of the deceased had overstayed in the mortuary and
that they felt it was important to intervene. He urged leaders to always consider intervening in such cases and called on the locals to respect and support boda riders. Tumefika mahali tukashindwa na kungonja. Tukaona wacha tu tukae tungoje Mungu. Tukashindwa. Kwa nini mtu wetu anakaa moshari miezi mingi hivyo? Mingapi? Miezi minne bila kusaidiwa. Tukafika mahali tukachoka. Sinio tulianza tu kufanya hiyo alambe. Tukafanya alambe. Na alambe ya kutoa kitu. Inakunja lakini atoa kitu kidogo. Tukafanya alambe hiyo kitatu. Sande ikiwa imefuatana. Na hakuna pesa. Unaona anakaa miezi minne huko. Huyu ni watano. Na kuna watu tumesagua na hakuna kutusaidia. Tukaana waza tu tutafute nini bali pengine. Mungu akateremka. Akasaidia mtu mmoja wetu. Hii habari hii familia siliweza kunifikia kupitia rafiki wa hii familia anaitwa British, na hapo ndio nikaweza kutuma wawakilishi wetu wa kaunti wa kundi letu la bodaboda, wakakuja wakafuatilia na tukakuja kujua ni ukweli. Wakati walikuja hapa tukajua ya kwamba mzee Madhenge amekaa pale Kenyatta University mochari kwa muda wa miezi 4 na nusu, na kulikuwa na abiria 444. Hapo nikaweza kukusanya marafiki na pia sisi kama watu wa bodaboda tukaweza kuchanga, na ndipo hivi jana tukakuja hapa Kibogo. Tukua nao marafiki zangu na pia uendeshaji wangu wa bodaboda, na pia ile pesa tuliweza kujumuisha pamoja ikaweza kufika 1450, ambao sasa hivi kesho tunaamkia hospitali ndio tuende tukilio bill. Tuko na viongozi wetu, na kama venye mmesikia mama akisema viongozi walikuwa wanajaribu kuitwa na wako wanajifikisha kwa hili familia. Kwa hivyo ni jambo la kuhuzunisha sana, na tunawaambia viongozi wetu tafadhali, vitu kama hizi zikitokea tena ni mzuri juu tuliwachagua ndio muweze kusimamia zile familia ambazo hazijiwezi. Na ni ukweli tumeweza kuwa msaada kwa community because to raise alarm, na tukaweza kuungana with our patron na marafiki wa patron, na tukakuja hapa na tukaweza kusaidia familia vile watakiria hiyo bill. So mimi naweza ambia the entire community, ukiona mtu wa bodaboda mpende zaidi, sababu haujui kesho labda shida yako itatatuliwa na huyo mtu wa bodaboda kuraise alarm. Na it's an indication pia kwa viongozi wetu, sisi watu wa bodaboda tumetoka level ya kuweka mikono tupatiwe. Sasa pia sisi tunataka kujumuishwa kwa kila jambo lenye linafanyika kwa community, sababu bodaboda pia ni biashara, na bodaboda ina play part kubwa sana pia kwa kulisha familia. On to our last news item. President William Ruto. Okay, we are hoping that from the previous story, the man will finally be buried. On to our last news item. President William Ruto has said that the government will pay sugarcane farmers in the Nyanza region who have not yet to receive their dues as part of plans to revitalize sugar companies that are facing financial difficulties. Speaking on a 4-day tour on the Nyanza region, the head of state said that the farmers will be paid their dues before December and vowed to deal ruthlessly with the individuals responsible for the sugar crisis in Kenya. He also said that the government would announce a new course of action for the sugar companies, pointing out that a government will not provide a long-term solution. He said Parliament will this week issue a certificate for a debit write-off for the sugar companies currently in a crash crunch. Dai shilingi milioni 865. 865 million pesa ya wakulima. Mimi nataka niwaambie wakulima,
nitatafuta pesa ya ushuru ya Wakenya na nitakuja kuwalipa hiyo pesa. Na nitalipa kabla ya Disemba. Munipatie mwezi moja na nusu, mwezi mbili. Mimi nimepatia hiyo watu warning. The people who have taken the sugar sector hostage, and we know them. The people who normally go to court to block any meaningful transformation of our sugarcane sector. We want to give them a warning from Migori that this time round tutaonana na nyinyi macho kwa macho. Ile kitu haiwezi kufanyika ni privatization. Mambo ya kuprivatize kampuni haiwezekani. Hii kampuni lazima ibaki ya wananchi wa hapa. Ardhi lazima ibaki ya wananchi wa hapa. Tunaelewana? Lakini operation ya hii kampuni hatuwezi kuendelea na wale hawalipi wakulima na hawalipi wafanyikazi. We are going to have a leasing program where we are going to have a company that is going to make sure they pay the workers, they pay the farmers, na vile vile lazima tuanze kupata pesa ya wananchi wa Migori kutoka hii kampuni.